సో హెయిర్ అండ్ బ్యూటీ మేకప్ అకాడమీ బై విక్ mee అని చెప్పి నీకు స్టార్టింగ్లోనే చెప్పాను ఎపిసోడ్ స్టార్టింగ్లో. సో వీళ్ళే వచ్చేసి అంటే ఎండి వికాస్ అండ్ మీనాక్షి. సో హలో మ్యామ్. హలో సార్. సో వాళ్ళకైతే తెలుగు రాదు, సో నేను ఇంగ్లీష్లోనే అడుగుతాను చిన్న చిన్న క్వశ్చన్స్. వాళ్ళు అంటే ఎలా స్టార్ట్ చేశారు ఏంటి అని చెప్పేసి. సో సార్, వెన్ డిడ్ యూ స్టార్ట్ దిస్ ప్రొఫెషన్ సార్? హౌ మెనీ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ యూ హ్యావ్? Academy wise, so we have started almost 6 months back only. Academy 6 months, but we have experience in this field almost to 15 years. Okay. Nowadays we can see that many professions were there, but especially why did you choose this profession? Because since beginning I am creative in this field. So I wanted to grow and do something different in this field, and also I chose this field. And this field provided me lots of a platform where I can make people more beautiful through our work and all. And through academy we wanted to help to our students who are interested. Actually, I just had a word with your students also. They gave very good responses, but some people were little nervous to they must be new, and so they are not camera saving, and also and especially we wanted to provide a platform to the people who are from in this profession. We generally don't need any much education. So in this we basically focus on the skill. So in this, like, the home women can also join. So they generally doesn't study much in this. I have seen that mother and daughter also were there. We have in your academy. I just had a word with them. She said that that's why our profession is for everyone. There's for no education is required. Yes, exactly. And if this was like, this academy is in metropolitan city or it's in normal area also, so what will be working more? In metropolitan cities or normal? These days more like requirement is there in the metropolitan, because people are more aware about their skin and all. They want to do more thing about the hair and all. But as well as in the villages also, people are getting more aware about their personal things and everything. So we have some inquiries. We have some inquiries from the villages also, like Kadapa and all. People are calling. So from out of station they are calling us for this. Yes. Cool. So at present, what facilities you have, in the sense only hair and makeup? No, we have everything, like from hair, beauty, makeup, hair treatment, beauty treatments, each and everything. So before episodes we have done hair creation, so that was established same 6 months back. I heard that 1 year. No, that we started in 2011 actually. And before that we used to work for some on other. Birthday you were not available. I just So we used to work before that only. But in 2011 we started our first branch, and now we have altogether 4 branches in Hyderabad. So how was your experience in this field? That was good. Earnings and everything is working for you, or little? No, we are quite happy with it. And as well as we are more happy to provide the platform to people who are who can do something in their new life and all. Actually, many people who are not interested in studies also can join in these side professions very easily. And if they have a talent or skills, communications also is not much important in this. And city like Hyderabad, Bangalore, Mumbai and all, these are metropolitan cities. So there is no language is not a barrier in this kind of city. So if you have skill and all, so you can use it, and the sky is the limit. That way. Exactly. సో చూసారు కదా, అంటే వాళ్ళని చిన్న చిన్న క్వశ్చన్స్ అయితే అడిగాను. అంటే వాళ్ళు ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేశారు, ఎలా ఉంటుంది ఈ ఫీల్డ్ అని చెప్పేసి. బికాస్ చాలా మంది ఏంటి అంటే ఇలాంటి వాళ్ళు ఏమైనా వర్డ్స్ చెప్తే వాటి నుంచి ఇన్స్పైర్ అవుతారు, అండ్ ఇన్స్పైర్ అయ్యి మేము జాయిన్ అవ్వాలి అని చెప్పి అనుకుంటూ ఉంటారు. సో వాళ్ళకి తెలుగు రాదు కాబట్టి నేను జస్ట్ చిన్న సింపుల్గా ఇంగ్లీష్లోనే అడిగాను. బికాస్ తెలుగు రాదు కాబట్టి నేను తెలుగులో మాట్లాడితే వాళ్ళకి అర్థం కాదు అని చెప్పేసి. సో ఏంటి అంటే మీరు ఆ వర్డ్స్ అంటే బేసిక్గానే చెప్పారు కాబట్టి ఎవరికైనా ఈజీగా అర్థమవుతుంది. సో ఇలాంటివి మీరు తెలుసుకున్నారు అంటే కొందరంటే కమ్యూనికేషన్ లేని వాళ్ళు కూడా చాలా మంది అనుకుంటూ ఉంటారు ఇంకా మేము ఏమీ చేయలేము అని చెప్పేసి. సో అలా కాకుండా ఇలాంటి సైడ్ ప్రొఫెషన్స్ చూస్ చేసుకున్నారు అంటే చాలా బాగుంటుంది. అండ్ వాట్ విల్ బి ద ప్యాకేజెస్, నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ బట్ ఎస్టిమేషన్ ప్యాకేజెస్ ఆఫ్ 3 months course or 6 months? We have crash courses also, and up to 3 months courses. Our course range start from 1 week to 3 months. And so after that, what will be the packages? Just estimation package. Estimate you can say around 40 to 50k. And starting price is you can start from, if you go for 1 week course, that is start from 15k itself.
సో అంటే వీక్లీ బేసిస్ నుంచి ఉంటుందంట ట్రైనింగ్ అనేది, అంటే వీక్ నుంచి 3 months 5 months వరకు కూడా ఉంటుంది. సో ప్యాకేజెస్ కూడా ఏంటంటే ఎగ్జాక్ట్లీ ఏదైతే చెప్పలేను, వాళ్ళ కాంటాక్ట్ డీటెయిల్స్ అయితే డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటాయి. మీరు ప్రైస్ డీటెయిల్స్ అంటే ప్యాకేజ్ డీటెయిల్స్ కోసం అడగొచ్చు. బట్ ఎస్టిమేషన్ అయితే 15K నుంచి 40 to 50K వరకు కూడా ఉంటుంది అని చెప్పారు. సో యూ హ్యావ్ హియర్ అడ్వాన్స్ ట్రైనింగ్ ఆర్ ఓన్లీ బేసిక్ ట్రైనింగ్? No, we have all to jet like So whoever asks basic to yes, advanced. people who are we are already working in this field, we can provide them advanced training so they can enhance their skills. Yeah. And then they can work better on that way. సో అంటే కొందరు ఏంటి అంటే మాకు బేసిక్ హెయిర్ స్టైల్స్ కావాలి అని చెప్పి వస్తారు. అంటే మాకు ఇలా నార్మల్ హెయిర్ ట్రీట్మెంట్స్ అవన్నీ కూడా వద్దు, జస్ట్ హెయిర్ స్టైల్స్ నేర్చుకోవాలి అనుకునే వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు. అంటే మేకప్ ఆర్టిస్ట్ అలాంటి వాళ్ళకి చాలా మందికి హెయిర్ స్టైల్స్ ఎంత ఎక్కువగా రావు అని చెప్పేసి ఓన్లీ హెయిర్ స్టైల్స్కి వస్తూ ఉంటారు. కొందరు లేదు నాకు ఫుల్లీ కావాలి, అడ్వాన్స్ ట్రైనింగ్ అనేది కావాలి అంటారు. సో అలాంటి వాళ్ళందరికీ కూడా ఇక్కడ అంటే A to Z అంటే ఫెసిలిటీస్ అయితే ఉన్నాయి. మీరు నార్మల్ బేసిక్ నుంచి అడ్వాన్స్ ట్రైనింగ్ వరకు కూడా నేర్చుకోవచ్చు. సో చూడండి, అంటే నేను వికాస్ గారిని అండ్ మీనాక్షి గారిని అయితే చిన్న చిన్న క్వశ్చన్స్ అడిగాను. మీకు ఎవరికైనా కూడా నచ్చి అకాడమీలో జాయిన్ అవ్వాలి అనుకుంటే వాళ్ళ కాంటాక్ట్ డీటెయిల్స్ అనేవి డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటాయి. అండ్ ఇన్స్టా, ఫేస్బుక్, గూగుల్ సైట్స్ కూడా నేను వెబ్సైట్స్ కూడా పెడతాను. సో మీకు ఏది నచ్చినా కూడా అంటే హెయిర్ స్టైల్స్ కానివ్వండి, మేకప్ కానివ్వండి, ఆ రెండిట్లో ఏ ప్రొఫెషన్ నచ్చినా కూడా వాళ్ళని కాంటాక్ట్ అయిపోండి. And as well as like after training and all, we have the facility of providing you the job placement also. yes. So that will be helpful for them. That's very to good. work Even during the course, they get the calls from the any salons, okay. and they can Yeah. go for the demos and all. And యాక్చువల్లీ అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళు చెప్పింది ఏంటి అంటే ఇక్కడ నేర్చుకున్న వాళ్ళకి వాళ్ళ ప్రొఫెషన్ అంటే ప్రజెంట్ ట్రైనింగ్కి వచ్చారు అంటే 3 months కంప్లీట్ అవ్వక ముందైనా కూడా కాల్స్ వస్తూ ఉంటాయంట. సో వాళ్ళకి వచ్చిన కాల్స్లో వీళ్ళ స్టూడెంట్స్ని కూడా పంపించి వాళ్ళకి ఒక లైఫ్ అనేది ఇస్తారు, అంటే జాబ్ ప్రొఫెషన్ అనేది చూపిస్తారు. బికాస్ నేర్చుకొని వదిలేస్తే ఇంకా వేస్ట్ ఆఫ్ టైం, వాళ్ళు నేర్చుకొని కూడా వేస్ట్ ఉంటుంది. సో అలా కాకుండా వీళ్ళు ప్లేస్మెంట్స్ కూడా చూపిస్తున్నారు. సో ఇదైతే గుడ్ ఐడియా, యాక్చువల్లీ వెరీ గుడ్ టు హియర్ దాట్. So actually you said that 50K will be providing everything advanced training, and you'll be choosing like placements also you'll be Yes. explaining to the Yes. students. as well as during the course also we have our own 3 branches. Okay. So during the course also we can provide them platforms. They can go to our own salon And then and they can go. Own live customer, they can training on that. Yes. Acha. So that gives up more confidence and build up the confidence. Okay, and what will be the pays in this field exactly, and per month like that? So see, minimum it will be 8 to 10,000. Okay. After And the Depending on course. their expertise, Yeah. how well they're doing. Also. Yes. Depending on that, they can start. And up to 40,000 they can earn monthly. యాక్చువల్లీ అంటే చెప్పారు కదా వాళ్ళు, అంటే ఇంటర్న్షిప్లో కూడా వాళ్ళు 8 to 10 బేసిక్ పే అయితే వస్తుంది. అండ్ ఇప్పుడు వాళ్ళు ఎలాగో 50,000 పెట్టి నేర్చుకుంటున్నారు అంటే నెక్స్ట్ 2 monthsలోనే, అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళు 10 అనుకున్నా కూడా 4 monthsలో కవర్ అయిపోద్ది. ఇఫ్ 20,000 పే వాళ్ళకి వచ్చినా కూడా వితిన్ 2 months వాళ్ళు ఎర్న్ చేయొచ్చు. అంటే వాళ్ళు ఎంత ట్రైనింగ్ అయితే పెట్టారో అది చాలా ఈజీగా ఎర్న్ చేయొచ్చు. అంత గుడ్ ప్లాట్ఫామ్, అంటే అంత మంచి ప్లాట్ఫామ్ ఇది. సో చూడండి, మీకు ఎవరికి నచ్చినా కూడా వాళ్ళవి వికాస్ గారి అండ్ మీనాక్షి గారి కాంటాక్ట్ డీటెయిల్స్ అయితే డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటాయి. సో ఎనీథింగ్ ఎల్స్ యూ వాంట్ సే టు అవర్ వ్యూయర్స్? We want to say thanks to your channel who have yes, provided our thanks, platform to reach yes. the new people and all. And even I must say, like whoever want to start up their business also, Okay. they can start, and it's a good opportunity for them also. And if our student after the course they want to start the salon, will definitely help for them for the interior, for the products knowledge and all. Yeah. Will help them. Very soon we are going to start our own franchisee work and all. So we are working on that. ఓకే. సో మీరు అంటే ఎవరైనా కొత్తగా వచ్చి ట్రైనింగ్ చేసుకోవాలి అనుకున్నా కూడా వాళ్ళ హెల్ప్ అయితే మీకు ఎప్పుడూ కూడా ఉంటుంది. అంటే ఇక్కడ ట్రైనర్గా మీరు జాయిన్ అయ్యారు యాజ్ ఎ స్టూడెంట్గా అంటే మీరు ఒక ప్లాట్ఫామ్ వచ్చే వరకు, అంటే మీరు ఓన్గా మీరు సెలూన్ ఓపెన్ చేసినా కూడా వాళ్ళు ఎలాంటి ప్రోడక్ట్స్ కొనాలి ఏంటి అనేది మీకు ఐడియా అయితే ఇస్తారు. సో చాలా మంచి రెస్పాన్స్ అయితే నాకు తెలుస్తుంది. బికాజ్ నేను స్టూడెంట్స్తో కూడా మాట్లాడాను కాబట్టి చెప్తున్నాను. చాలా బాగుంది. మీకు ఎవరికి నచ్చినా కూడా నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను, వాళ్ళ డీటెయిల్స్ అయితే డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటాయి, డ్యామ్ చేయండి. సో నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంటిల్ దెన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Thank you so much. Thank you. Bye-bye. Bye.